guys, welcome to another episode of Truzone podcast. My name is Alex Kimina. This is a place where we get to discuss issues affecting the young people and we apply biblical solutions to them. And today we are going to discuss sports evangelism. That's the topic for today. And with us today is a very good friend of mine. Huyu jamaa tumetoa naye mbali sana. Tumegrow naye mtaa moja. But above all, he's doing an amazing work outside there as far as community service is concerned. Ujama, he's the head. Sijui kama ndasema he's the head. Ama he's in charge of, he's the director. Just say the word, to the word director. He's the director of Africa Operations, an organization called Hope School of Leadership. Africa Operations. Yeah, Africa Operations. And above all, also he's a director of, he's the director, not a director, he's the director of a very wonderful football club called Hope Sportiff, based here in Nairobi, Kenya, specifically here in Umoja. And above all, also he's a youth worker and a youth leader as far as church and community is concerned. And he's also married to one wife. And together they are blessed with tatuambia wengine a daughter tatuambia wengine called Hera. I think it's Hera. Yeah, it's Hera Renaya. Sawa. Karibu sana Paul. Asante sana. Unafanya job fiti sana na tumeona wewe ndio the best person unaweza tuongelesha concerning this topic. When your master. Karibu sana. Nimeshukuru. I want you to tell us who is Paul before tuanze. Who is Paul Males? Tumetaja kila kitu, tumetaja ma title, manini, but tukitupa hizo title zote tuziweke nje. Who is Paul? Tuambie family life kidogo, kitu unapendanga kufanya, saa zile uko kwa grau, saa zile uko wesi director. Yeah. Paul, first and foremost, I'm a servant. I believe that I was created to serve. So basically in all spheres of life yangu, najiuliza tu ni wapi naweza serve. So mi ukitoa service kidogo bearing yangu imepotea. The reason being because I'm a Christian and Jesus said that when he was in prison we visited him. When he was sick, we visited him. When he did not have clothes, we clothed him. And somebody asked, Master, when did we do these things? Yeah. Response aliyopatia ni anytime kuna mtu wako nje kuna need and you meet that particular need, you have done it for me. So every time that I'm doing something, if I'm doing it to you, Aleki, I will not view it as I'm doing it to Aleki. I'm doing it in obedience to what Christ said. So I'm doing it to Christ. So there's a level of excellence that it has to come with. Yeah. So as a father and as a husband, that is the first place that the ministry begins. Kabisa. So I'm a minister. Yeah. You're a minister. I'm a minister. So it has to start from home. Yeah. It will be wrong if I'm a good coach, I'm a good director, I'm a good friend, and I've failed at home. Yeah. So first I start at home before I bring it outside. Kwa sababu wale ndo watu watasema authentically, si kitu anasema na kitu anafanya home ni vitu mbili tofauti. Exactly. So whatever happens at home has to match what I do in the various huts or offices that I have to stand in. Yeah. Awesome. So what I do when I'm not doing all these things, I might be reading a book, doing research. Napenda kufanya research sana. So I research about almost everything. Because I get to interact with people from different spheres. Yes. So saa zingine pia tu kukuwa na an extra knowledge about something. Ina go a long way in terms of interaction. Pia tu kuelewa watu poa. Awesome. Hope Sportiff,
I think hiyo ndo tutadili nayo sana leo based on the topic that we are discussing today, sports evangelism, because Hope Sportiff I think ndio inataka lile swali lenye tumekuwa tukijiuliza sana. How do we engage the young people through sports? So first of all, maybe unaweza tuambia nini ilifanya ukame up na idea Hope Sportiff, na nini pia ilifanya upick the angle of football as a way of reaching out to these young men, because there are so many arms, there are so many projects that you would have done, but you chose football. Why football? I chose football because it's something that I love. Nikiwa high school nimecheza ball. Nikiwa under 14 nimecheza ball. Nikiwa under 12 nimecheza ball. So nilianza kukuwa na team when I was 14, 13. Nilikuwa na team by then. Nilikuwa na jina fani, sijui kama tunaweza isema hapa. Kama huwezi sema acha. Nilikuwa na team, ilikuwa inaitwa Mavimoto. So ni ball tu ya mtaa. So unaelewa. So nilifanya uite hiyo. Actually si mimi niliita. Tulienda tournament. Hatukuwa na jina. So si tumefika, si ni team, tumekam, tumelipa fee, tunataka kucheza tournament. Because on team yenyu inaitwaje? Hatuna jina. So tukaenda so sasa ile tuna discuss kuna mgaji fulani tukiwa huko Moto alikuwa anaitwa Zakayo. Yeye ndo alikama up nayo jina. Sasa sawa. Alisema hamna jina, nyinyi Mavimoto basi. Na ika stick. And I think hiyo jina pia ilitupea motivation because watu walikuwa wanashindwa hawa sasa ni mafala wa gani, unaelewa? So mtu akikam kuplay na wewe, I expect game yako ikue a certain level. But tumetesa. Hiyo moto tumetesa sana. Tulitesa sana. Kuna watu hiyo time ukienda uulize, unajua Mavimoto? Hiyo timu ilikuwa noma. Hiyo so hapo ndo mali ilianza hiyo passion ya kutaka ku own team. So nikigrow up nilikuwa najua nacheza ball, but nikiingia high school nikaplay kidogo macho ikaanza kuleta shida. So ikakuwa siwezi cheza. Because unapata ku differentiate some colors ilikuwa ngumu. So I could not continue playing. So nikaona ni sawa. So mimi nilikuwa najua mimi na ball tumemaliziana hapo. So sikukuwa ile fanatic ati napenda ndamka ni ball, ndaenda sijui wapi ni ball nini. Ilikuwa tu ni ile passion ya kucheza. So with time nika grow, nikafika mahali nika serve several ministries. Nikiwa church, fanya drama, nika serve media team. But unajua with the time ukienda ukigrow, vitu huenda zikichange. So ikafika point yenye so siwezi serve media team anymore. Wase wame rise up, wana need to take over from sisi. So ndo generation next ingie lazima create space muende. So hiyo time nilikuwa na volunteer doulos. So ile nikitoka jioni nikienda home hapo mafti kuna team ilikuwa na play hapa akina Machayo. So walikuwa na play. But hiyo time pia nilikuwa naanza kujiuliza, okay God, where do you want me to serve next? Because sasa hii nimemaliza, nimekaa hivyo na from my identity I identify as a servant. So when I'm not serving sikuangi complete. So nikaanza kujiuliza na kuanza kuuliza God, where. So ndo siku ile nikipita nikauliza au maboy, na niulize mna play any tournament? No. Mna plan kuingia league? No. Mna plan kuingia maisa? No. So mbona mna train? Sisi tunacheza tu. So nikajuza, unajua ni hard sana upate mtu anacheza ball saa 8. Jua imewaka. Wewe uko ground unacheza ball. So na passion. Probably hawajui ni wapi wanataka kwenda. So nikaanza kuulizia nika get a few players. So nilikuwa nataka to merge the teams. But nikaona so wengine ni waso au ni wadogo. Mostly walikuwa under 20. Nikaona sasa nikianza kuleta watu wako 24, 25, wakaanza kucheza na watu wako 19, kidogo nyakatakata. Kuna tofauti kubwa. So nikamwambia situduaje Safaricom wanaanza Chapadimba, situform team tucheze Chapadimba. So initially tukianza tulikuwa tunataka kucheza Chapadimba. But in the process tukaona mbona tujilimit na Chapadimba na kuna FKF League na kuna
kuna maisa huku mtaa, si tujipange tuende tucheze. Nikaona it's fine. Wase waka agree, nikakuja nikuuzia sera, tuka agree, tukamaji na machayo, tukamwacha tuanzishe team. So hapo ndio Sportiff ilianza. Ilianzia, it's a long story bana. Hapo ndio nasemanga ilianza. Foundation yake ilianzia kitambo. Hapo ndio sasa ilianza. Tuka reason, because unajua the moment the two of you agree, it becomes easier, because you see now both of you have the same vision. Unaambiwa if you want to go fast, you go alone. Exactly. But if you want to go far, tag along someone. Yes, so after hapo tukaanza kuona we can go far with this. Kumbuka our first tournament tulicheza, hatukuwin game hata moja. But hatukuichukua kama discouragement, but we convert it into a drive that we are going to be the best team there is in Umoja. So tukajoin sub county. Our first season tukachapa ligi vibaya sana. First season, first promotion. Yani ile tu ni teke. Job ya kuisha. So ika build confidence ya wachezaji. And one of the few reasons tulikuwa tumediscuss na Machao ni we want to develop players. So that is why we opted not to go for big players, but to start small, so that we can mold them into responsible young men. So apart from football, we also do mentorship. Kwa sababu unajua hiyo age yenye wako inakuanga very trying. And then pia hiyo ni time usipo engage kuna watu utakuengage. Sijui kwa unaelewa Kenya nasema. Kabisa. Tulikuwa tumeona hii opportunity ya kuengage ama vijana. Because unaona hiyo ni transition period ya from from high school now into the society. Unapata hawako equipped. Unapata mimi na Machao tumekaa nje for long. Tunajua vile world inasonga. So we know how to navigate. Yes. So if this is what we can give them, so that they don't make the same mistakes that we make. Unaelewa? The reason I go through an experience is so that you don't go through the same thing. Itakuwa mbaya sana leki mimi nimekaa hapa na una go through struggle yenye mimi nimepitia. So uniulize tu ni kushow. But sasa tulikuwa tunatafuta how can we engage? Unaelewa? So we used football as a tool. Tuka invite Bob kama katujoin na some few other people. So Bob ndo huwa na handle the spiritual aspect ya team, because unajua man is made of many facets. Kuna the spiritual, the academic, the physical, hizo zote. So lazima to cater for the whole being. So one thing tulika chini tuka agree, we want to build players or people who are disciplined. Number one. See discipline in terms of niko na tabia mzuri discipline in terms of understand that when you say you're going to do something, you're going to do it. Yes. When you start doing something, you have to be consistent. No matter the results. And tumekuwa able kuiona ikimanifest our second season, because unapata we went 11 games without a win after tumepromotiwa. And hapo character ya mtu ilikuwa tested. Do you have the discipline of continuing to train on time, consistently, and going for matches despite the results zenye unapata? Are you disciplined enough to stick to the course? So another thing yenye tunatakanga we also push for is determination. We always tell our players that you need to be determined to get the results. You just need to push yourself, come what may. And then dedication. So tunazitanga the 3 Ds of Sportiff. Tunaangalia life na hizo magoggles. So when we talk about dedication, is setting yourself aside. Kwa sababu unajua teams ni mingi, but unapata kuna cultures tofauti kwa kila team. Kuna teams zenye hao watapatana before ingie kwa kiwanja tukiwashe. Unapata. So before tudunge zoezi lazima tupate inspiration. So unapata we are trying to tell our players that unafaa kuwa different. You just don't do things because people are doing it. True. What separates you from the rest? Have you dedicated yourself for something greater than you? The legacy. The legacy. So sasa unapata
tunatry kubonga about now, unataka watu wakukumbuke aje ama unataka sisi kama makochi tukukumbuke aje. Unaelewa? Cause siwezi danganya, kuna times zenye tumeenda game kumbe kuna player mahali alikuwa ameserereka. Unapata? So umeenda game mtu ako na hangover. And then unajua hizi spirits hazinanga tabia mzuri. So unapata mchezaji ameingia ground, amekimbia, amesweat akikuja, jasho yake inanuka tu hii makali. So una realize by the way ako na hangover. Ndio maana performance yake haimatch. So tu yongere nuka makali? Tanuka. So unapata nao tuna get opportunity ya kuongea nao about drugs and substance abuse. Cause unajua sports ni tool tu. Ball ni tool tu. And hiyo ndio tunaambianga machayo, hiyo ndio tunaambianga wachezaji, hiki kitu ya round imetuleta pamoja. Lakini sasa hapa hivi tunaweza have relationships za kujengana ama kubomoana. Tunaweza build community ya kujengana ama kubomoana. Kwa unajua relationship ina kuinfluence. Yeah, true. So tukisema ati tunaleta tukaena msemo mmoja hapa hivi mwenye ni mlevi, ni mchani na ni mwizi, wenda chances zake za kutuinfluence tufuate hizo vitu zake ni rahisi sana kama hatuko careful. Unaelewa? Yeah. So hizo ndio vitu, the moment umekam kwa club tuna lay down. Number 1, we don't condone, we don't allow, and we don't tolerate. So it's either you shape up or you shape out. So hiyo inakuanga ni hakuna tafadhali. Hiyo ni non-negotiable. Yes. Na tutaku observe ni vile ukiget a scenario where you have a very talented player. Very talented. Tegemeo. Lako kwa hiyo mix. And amekama akakwambia, man, me I'm really trying to just stop this thing, but nimelemewa. Na kurudisha kwa kuna msana serereka na maybe anaserereka on his way out of that addiction. You understand? And of that problem, na ko very talented na like ameona hiyo place. Zile story mnapiga hiyo Christian Brotherhood. Ndio manze mimi ndio ndio yonga inanibamba. Naona. Na serereka bado lakini nabambika na hiyo company. So how do you handle that situation? Tukianza team tulijua vizuri wachezaji tuko nao si wote wameokoka. Unaelewa? Na ndio tuweze kuwa reach. Ni ball inaweza tuleta karibu nao. Wakikuja karibu sasa ndio tuwa influence. Unaelewa? So first thing ina coming into mind ni why did we form the club? Sawa. Did we form the club to get results kwa ligi ama we form the club to develop a person? Unaelewa? So kwetu ni tuliform club to develop a person. Yes. Results ikiwa poa hiyo ni secondary. But primary ni wewe ukiingia hapa hivi usitoke the same way vile ulikuja. Okay. Tumekuwa na wachezaji wamekuja wakaenda kwa sababu tuliongea naye tukamwambia msee wacha kukula hizi vitu zitakumaliza. Msee wacha kukula hizi vitu zita affect performance yako. Na kweli within 2-3 months akiinsist akiendelea unamwambia cheki tabia yako ni mbaya. Results zako zimepungua kwa sababu hizi vitu unafanya. So wacha. Ukikata kuacha si tunakuacha. Yeah, true. Unaelewa? Hatuwezi kukuforce uache. But pia hatuwezi kukuacha ustick around sisi. Kama hizi ndio vitu unado. Exactly. Unaambiwa light na darkness haziwezi kuwa na fellowship. Kabisa. Unaelewa? So people's character development ndio the key thing. Character development ndio the key thing. Okay. Na sasa unaona tukianza kutolerate vitu kama hizo hata sisi itatu affect. Kuna days tumeenda game, tumeenda na wachezaji less. Kuna mchezaji pale anafanana na huyu mchezaji. Unanielewa? Tunaweza amua tu mchezaji acheze, si kadi si wanafanana. Kabisa. Unaelewa? So unapata tuko na opportunity ya kucheat. But sasa hapo hivyo ndio integrity na authenticity na coming to play. Kabisa. If kama unaweza forge mchezaji akuplaye na bado wewe utaambia mchezaji ache kufanya 2-3, so wewe tabia yako mbaya au yoni, lakini yangu mbaya ndio unaona. So unapata hiyo time tunataka kukuinfluence, lazima pia sisi tukue
straightforward. Yeah, very true. Yeah, cause nakumbuka kuna day fulani tumeenda game. Alafu tumechapwa. After tumechapwa, kuna team fulani wameenda wamecomplain, wakapewa results after kumekuwa na issues za forgery nini. So hiyo team yenye ilikuwa imeforge bado wakapewa points. So mchezaji mwingine akaniuliza, "Na kocha, kwani sisi hatupewi ma points ama sisi tumokoka sana?" So to me that was a compliment. Yes. Unaelewa? Yeah. Kwa sababu at least a player can acknowledge that we're the only team which is sticking to the rules na regulations, hata kama ni kubaya. Yes. Kwanza hiyo time ilipata tuko game number 9 na zote tumechapwa. It is very tempting. Yeah. It is very tempting. Yeah. And then pia kuna hii time imefika ligi inaenda kuisha, kuna wachezaji wametoka division league huko Kisumu wapi wanakuambia msee ni sign kumalizia hizi game mbili. Na uko 100% sure msee ni kimsign. Next weekend tuna win game zote 3. Unaelewa? But rule inasema kama mtu ametoka kucheza ligi ya juu na swati ana transfer na kuja kukuchezea for a whole season. Usimsign. Ni kama loan hivyo. Usimsign, wachana tu na yeye. Yeah, true. Unaelewa? Cause hiyo ni forgery bado. Kwa sababu yeye bado ni registered player ile pande nyingine. So ile time ako free kukuchezea ni next season. Unaniget? So hizo opportunities na windows zinatokea. Yes. But una have kujinyima simply cause you know why. Cause bado tuko kwa ile swali ya character development. Yes. You know why. The moment you know why you are doing something, it is easy to stick to integrity. Yeah. Na kuko of good character because the why haiko compromised. Kabisa. Awesome. Character development, nimependa hiyo sana. Hiyo part ya you will focus on building people, building men, not results that is a trophy na nini. Hizo ni secondary. Kabisa. Nataka kuuliza swali lingine. Yeah. Tunaweza as Christians, as the church. Nikisema the church namaanisha all of us as Christians because we are the church, we are the body of Christ. Do you think that we have utilized sports as a way of reaching out to the young people in a way that imekuwa effective? Since wewe umekuwa kwa hiyo ministry, you're doing that ministry already. What is the biggest misconception that we have about sports evangelism? Because tumekuwa na matona kibao sana. Tumekuwa na matona unajua mingi sana. All the places that we want kienda, tumetravel naye so many areas. Tumekuwa naye Garissa, you remember? Tumekuwa naye Kisumu na tumeona so many youth projects. Kuna zile results unaweza sema yani tumetoa as far as sports is concerned. Ama are we doing it the way it's supposed to be done? Ama what do you think we should do as ndio vitu zikuwe better? Ndio tuweze kuimprove sports evangelism and what we've done so far. Acha nianze na what we've done so far. Yes. So far naweza sema to just scratch your surface. We have the intention, tuko nayo, tunaiona, this is what we want to do. But unajua ile tuku kanyanga tu lami vizuri, haiko. Yeah. Because one, sisi kama kanisa tuna compete sana. Unaelewa? We are forgetting that we are members of the same body. Inaweza kuwa poa sana if leo Daily, PCA na Kato washikane, organize tournament. Unaelewa? Si tournament tu, but waiweke kwa some sort of a capacity building thing. Kwa sababu unapata majority ya wachezaji tuko nao, they have talent and they have time. Sawa. So tukiweza tap in kwa hii time yao itakuwa rahisi, but itakuwa ngumu mwambie ni aje come. Sasa nataka kukuteach, nataka kukutrain, kuempower na kuequip, alafu ni kurelease. Itakuwa ngumu sana kwa sababu atakajiulize msanii nitachacha ende nike chini aniongeleshe nini, unaelewa? Ana feel nika unamforce. Unapata? But ukiweza tu mwambia ni aje kama ucheze hii team. Sawa? Then uweke mtu mwenye umemempower interact na yeye so that amwangalia la kutoka kwake. Kuna statement yenye musikia mara mingi
na imeka mingi ku make sense sana kwangu, that inasema sometimes you are the only Bible that someone else will read. Yeah. Unaelewa? So inaleta aspect ya authenticity. Unapata? So ukieka kiongozi mwenye watu wanamuadmire, watu wanaweza learn kutoka kwake, ako na character, ako na principles, ako na values zenye mtu akiona anasema when I grow up I want to be like this man. Unaelewa? Ama kama kuulize Aleki, na wewe mbona uko hivi vile uko? Unapata? That makes more impact than when you volunteer to say let me tell you something. Yes. Or let me advise you. Yes. Unaelewa? But if you can create an environment whereby mtu anaweza kuapproach akuulize swali, ama mtu anaweza kureach juu ako na challenge. Nakumbuka immediately just a few weeks after tumeanzisha team, kuna mchezaji alini approach akaniambia, coach, unajua wewe umeoa. Sasa mimi nimedublanda. Nimepatia mdem mimba pale hivyo. Na mbuyu wangu ananiambiaje, hii college alikuwa anataka niende. Sasa mimi siendi. Ananitafutia kazi. Hiyo pesa. Anapatia msichana alafu nimeambiwa ni muoe. Unapata? So nikamwambia Kenya budako amekushow by the way. Hiyo true story tuongelea. True story. Nikamwambia kama hiyo ndo Kenya budako amekushow, lazima udu hivyo. Akaanza na ball. Nikamwambia ball ni hii ni passion yako unafuata, usisahau uko na responsibility. Sasa hivi vile unafikiria decision una make si ya mtu mmoja. Na ball ni kitu ndogo sana kwa equation. Decision una make ni watu wangapi? Mbili. Na ukifail una fail mtoi mwenye bado hajazaliwa. 2, kuna msichana umeharibu maisha yake. So usipotake responsibility saa hii unaweza kumtuma side nyingine mbaya sana. Na sidhani kama uko ready kuishi leo lawama. Kaniambia ni sawa, nimekusikia, acha niende nifikirie nitafanya nini. Nitakaa. So alienda kaka chini akaniambia, by the way coach, Kenya umenishow ni poa. Mimi ndaendelea kuombea timu, acha mimi niishi. Acha mimi niishi. Unaget? And feedback yenyewe nimekuwa nikipata kutoka kwake ni mtu yeye alizaliwa, alichapa job, alimaliza kole by the way. Awesome. Alioa home demo wake. Na wanaishi na life inasonga. Unapata? So unapata advice kama nimempatia, I've just simply told him, dude, you need to man up. In short, unaipata. But sikumwambia ati msee man up, unaelewa? Kuna ile vile uli reason naye yani. Nili reason naye nikamwambia cause alikuwa na option ya kukataa. Very true. Na alikuwa na reason ya kukuambia ni aje soka pia. Very true. Endelea. So unapata when you put somebody there, they have somebody that they can talk to. They have somebody that they can reach to. Na hapo ndio sasa evangelism ina happen. Because now they want to know, now God mwenye unamfuata na unamserve. Pia mimi nataka kumjua. Kuna day fulani kuna mwingine alikuja akaniuliza, kuchara, kula veve ni mbaya. Unajua hiyo tayari ni swali ya uchokozi. Unanipata? Ndio ukuje uniulize swali kaa hiyo. Ni uchokozi. Juu umekaa timu umesikia perspective yangu ya veve nini unapata. Nikamza mbona niulize hiyo swali. Akaniambia mimi na working night shift. Unaelewa? Na mali mimi nafanya kazi lazima nikaerada. So lazima afanye nini? Nikamwambia in simple terms, nipo umeniuliza hiyo swali. Lakini wewe tayari unajua ni nini unafaa kudu. So unataka mimi ndio nikujudge. So scripture inasema hivi. All things are permissible. But not everything is beneficial. But not all things are beneficial. Very true. Hiyo plant unaniuliza ni God may create. Sawa. Na wewe kama hiyo kitu kikula inakufanya unafanya vitu mbaya, wachana naye. Na kama conscience yako inakukula mpaka uniulize hiyo swali, wachana naye. Lakini kama unasikia uko tu sawa, chapa. But consequences zake unajua. Yeah. So akaanza kuniambia, so utanichuja team?
Nikamwambia mimi siwezi kukuchuja team. Lakini saa zile tuko game, saa zile tuko na team, saa zile tuko zoezi, usikuje na hizo vitu huko. Enda uzikulia wapi? Huko. Unaelewa? So kama kaniambia, "Bado tangu nianzange kuuliza hii swali, wewe ndio mtu shaini jibu hii swali vizuri, hata naweza wacha." Unaelewa? Because niliweka in such a way that sikumtupia mawe. But kuna msata ataenda ulizeo swali, same swali, sisi tu wa Kristo. Mtu atakama kwambia wacha ni mbaya. Lakini akwambii kwa nini? Kwa nini? Reason yani. Yeah. Na hii generation yenye tuna deal nayo wako on a transition phase. Unaelewa? So kuna a lot of emotions, kuna a lot of changes. Kuna a lot of pressure. Yes. Juala wasa ulimaliza nao chuo, wengine wameingia kampo. Wengine mabuda zao wameamua wameanzia mabizi. Unaelewa? So wewe labda pale huko hata haujui your next move ni gani. So unapata you need to be very careful. Ukideal nao. And then pia kama hujui kitu, sema tu hujui. Kuna swali zingine wananizanga na waambia, bro, hiyo menuza ni ngumu, fanya hivi. Wacha niende nikam. So tunapata saa zingine juu tunaona ngasini waso tuko mature in spirit, tunaomba nini. I have answers to everything. And nimekam realize they appreciate it when you're honest. If you don't know something, you just say, I don't know. And you find somebody who is better than you now, by the way, this guy is better than me, he's better suited to answer the question. This person is better than me, wacha endo wa train hii wiki ama leo ama kesho. Unaelewa? So they understand that also in life you do not have all the answers. Exactly. Sometimes it is okay to be wrong and say I am wrong. Ni mkono mnashikana mkienda. So wanakam realize life is not as hard and complicated as we try to put it. Because unajua saa zingine mtu ameka pale akikuona like ana believe you have it all figured out. True. But when you show them that, by the way, I have fears, I have struggles, but this is how I deal with them. You have empowered that person. Exactly. Than when you show them the naked truth actually. Than when you tell them this is how it needs to be done or this is how it should be done. You understand? Umemweka in such a way that he or she knows that next time when this thing comes up, I need to reach out to someone to help me. So unaona hiyo tayari ushafungulia mtu mwingine mlango. Si lazima necessarily akuje kwako. But they'll go again to somebody else. Unaelewa? But ni vile at least umeplant a seed. You have planted a seed. Exactly. Mimi nasemanga hata afadhali ukam tukae na wewe miezi 3 alafu uende. Hiyo time umekaa hapo, I'm 100% sure God will have used me to do something. Or I'll have served you in a way that wherever you go, you'll be asking yourself, kuna coach kama ule coach nini tofauti na yeye? Because I remember there was a time we were doing a team talk. And then there's a player who told me, Kuchari jo, nimechezea teams mingi, lakini sijaiona pata coach kama wewe. Unajua mtu atakaa kuuliza, is that a good thing or a bad thing? Personally, where I sat, I saw it as a good thing. Because it means I am unique. I am different. You are different, And mark you, I haven't gone to any school ya kufundisha coaching. Niko naambia whatever you see me doing here, I've seen on YouTube. And I've read a lot of articles. So naambianga, msee, leo even ndo vile kunaenda. You get? But at least now they get to understand that sometimes hata kama hujaenda chuo au hujasoma, you can get a skill. Very true. You can learn from someone else. Very true. It's just a matter of what are you consuming. Wewe unakula nini? Unaelewa? So naambianga ile time umekaa chini una watch movie ama una watch series, unaweza chukua hiyo time hata igawe tu, just ona video tu constructive. Napendanga pia kuwapigia story yangu ya vile niliingia into production and media. Lakini noma vijana inakuanga moja. And I think, I don't know if ume encounter. I don't know, I've never understood how wako na doa ya kufuatilia gossip. Wako na doa ya kuangalia ngoma za mayolo, trap music, na kushare, na communicate WhatsApp. And I'm speaking as a young person myself, and as a person involved in youth ministry.
because I get this a lot. Unapatanga unaka, for example, tumeorganize forum like the work that you are doing. It's a good example. Let's show me hiyo story ya Hope School of Leadership. Shule hiyo ni online, si ndio? Na sijui kama ushaipata hii complaints sana. Unasikianga every time man, teacher story ya net bana, story ya internet, bundles noma sana. But ukiangalia wale wana comment pale hivyo kwa stories za msanii fulani alipatikana sijui wapi ama mfanya nini ama nini, ni young people. Unaona? So I think hiyo patumenishika ni hiyo patumesema nini ya capacity building, hiyo ya kuona they spend so much time watching series and other videos and all that, instead of using the same internet ya kuona something that will help them ama something that will give them a skill. Challenge iko, especially now ni one, tuko conditioned that the internet is for entertainment. Yes. Your phone is for entertainment. Your computer is for entertainment. Unaambiwa kuna mtu akishika kitu kwa mkono yake ni silaha. Mkulima akishika panga ni tool. Dingo akishika panga hiyo ni silaha. Unaelewa? So casualties. Ni perspective tu. Yeah. So I think we need to recondition them that it is possible to use this to do something yenye itakujenga. Unaelewa? Personal development mimi ni kitu nilikamkula after high school. Unaelewa? Na ni kitu ningejua kitambo. Mimi nilisikia I think nikiwa kole. Tukiwa high school. Tukiwa dudos wewe. Nilisikia na wewe personal development. Nilikuwa nasikia as a word. But I think application part of it. Ulikuja ku apply kole. Kabisa. So unapata hizi ni vitu zenye nobody is talking to you about. Yes. Mtu akwambii that you need to develop yourself personally. There are some things that ni zako. Unaelewa? And then pia we do things tukingoja material return. Unaelewa? Paul enda quote ngoma. Kuna mtu alisema kama si ganji hiyo simu sishiki. Unaelewa? So unapata hizi ndio vitu wana grow akisikiza. So kama wewe utamtafuta umuitie deal, unaelewa? Ama utampeleka mali kuna deal, si asikize tu muziki. Unaelewa? Wewe sasa unataka kuniambia tukae chini ati tuende sijui fora. Kama si ganji sishiki. Unanipata? So wamekuwa condition that fuata do. Unaelewa? So tuna need kuchange hiyo narrative, especially kwa hawa mavijana wako hapa. And one of the few things that tunafanyanga mimi na Machayo about that ni tunawaambia kama ujingia kole learn a skill. Unaelewa? Learn a skill. Skill yenye kutangible. Hiyo mi push always. And reason naambianga hivyo ni kwa sababu unapata unaambia mseni aje tunaenda game. Mtu atakwambia sina fare. Umzamuna fare aje. Ati jo madhangu, budangu, unaelewa? Nikamwambia ukishafika 18, madhako budako, hiyo story ya fare unafaa kukata. Forget. So ilifika mahali unapata kuna wachezaji wataenda amefanya gig ya kupika. Ameenda catering kama mtu wa KYM, wamefanya kashughuli. So tukaanza kupush wengine waende wasome mechanics, wengine waende wasome electronics, wengine wasome carpentry. Unaelewa? So unapata tuko na wachezaji kadhaa by the way sasa wako shule. Awesome. Unaelewa? Na niko 100% sure kama tungekuwa na team au ni wasitu wangekuwa tu na kamtaani kwa base wakiangalia madem na kuhesabu magari. Unanipata? So kuna story ya boy fulani imenibamba sana. Nilikuwa namhitaji kwa team sana because tulikuwa tuna struggle. Nilifika point akaanza kuniambia tunasumbuana home na paro nini. Nikamwambia reason unasumbuana na paro wako ni moja. Do job za hao zi. Wewe uenda hustle yoyote zi. Umaliza high school na umekaka umefika miaka mbao. Wewe ni mwanaume. Au expect vurugane na mzazi. Tavurugana. Wewe do hivi
wana plan kukupeleka kole. Kanaambia sasa hiyo kidogo itakuwa ngumu. Nikamwambia huko kwa hiyo haunaishi, kuna authority. Authority ni budako. Wadi yake ni law. Yeah. Yao yake. Na sasa wewe ni mtu mzima na akikuona hivi anaona wewe ni threat. Unakuja kumantagonize. Hakuna fahali wawili wataka kwa zizi moja. Labda unyenyeke ama utoke. So kidogo tukaendelea play ball kafika mahali akaniambia madhangu anataka niende NYS. Kama sana si kama madhangu anataka kwenda NYS uende. Ati mimi siwezi. Nikamwambia do hivi. Tafuta shule ingia. Kama unaweza kukulipia hata kama ni 5,000 go learn a skill. Akaenda akasoma masonry. Kidogo tu akapata hizi deal za wachai na hizi za barabara. So sasa amekuwa hizo ndio anadu. Sasa last time nikiongea naye kaniambia kochare manzo ulinisaidia hata ile ya nini nimewaacha hao ameniambia niende nikasome welding. Na ni hao wanafanya nini? Wanalipa. Unaelewa? So sasa anadu welding. Sasa nilikuwa najiuliza ningekuwa msee mbaya. Ningeambia mtu wewe baki tu hapa. Sisi kama team tunafanya nini? Tunakushughulikia. Tunakuhitaji. Tunakuhitaji. But nikaa chini kajiuliza why did we start the team in the first place? Ni kuempower wasi. Unaelewa? Empowerment. The moment mtu anamaliza shule, kuna kitu inaitwa distraction. Yeah. Sawa. Kuna two types of distraction. Kuna positive distraction na negative distraction. Negative distraction ni hizo zenye umeniambia entertainment, hizo mangoma zenye wanasikiza and such, kwa sababu zina kuinfluence, zina kucondition. Positive distraction na wazazi hupuuza, even for small children. Hawa toi wanahitaji sport ama wanahitaji a hobby, something that they can do to keep them busy. But me, what I recognize as the most effective distraction ni sports. Be it football, be it basketball. Ama tu mfundishe kucheza chess. Mpeleke mahali ende acheze na wenzake. Yeah. Unaelewa? Yeah. Tunapuuza. Sisi tunataka mtoto akishamatoka shule, kaa kwa nyumba. Nini hatutaki kufanya waende wa nini? Ama saa zingine tu umemwachilia. Unapata? So tunafaa tutafute places zenye wanaweza enda. Na hapo ndo mali naweza sema chache na fail. Tunafaa kuanzisha centers za kunacha hizi talent. Kwa sababu tusipo kuna mtu atazinacha. Leo time anazinacha, una imagine time ako nayo na watu hii. Yeah. Anaweza wa feed any value, any principle yenye anataka. Unaelewa? Na hiyo ni responsibility ya kanisa kutransfer values na principles to the next generation. Unaelewa? And sport can be a good way to do it. Kwa sababu hiyo time angekuwa na spend kwa dunia, acha niseme na hiyo time anaweza spend na walimwengu. Watamfunza. Ni kweli. Mbona tusimweke sisi kama wazazi? Yeah. Sisi kama watu wenye wanawaona. Yeah. Watu wenye tuko na hiyo custody. Yeah. Sisi kama guardians. Yeah. Unaelewa? Yeah. So tukaweza ku take your responsibility, itakuwa rahisi kwetu and future yetu pia itakuwa bright. Yeah. Because unajua in the next 10 to 4 years, 10 to 20 years, hao ndo watakuwa viongozi. Unajua si upuuza hiyo ati nyinyi ndio viongozi wa kesho. It's a reality. Sasa mimi ni kiongozi, nilikuwa naambia mimi ni kiongozi wa kesho, nasema sitaki ya kesho, nataka saa hii. Unanipata? But hiyo time nataka uongozi na sina capacity. Yeah. Unaget? Yeah, very true. So tupatia wase hiyo capacity to empower. Kabisa. Then baadaye tutaanza kulia hii generation ya siku hizi manze. Hii generation ya siku hizi tumeifail. Yeah. Na tukikambaya tutaifail hata zaidi. Unapata? Kuna comment moja. I normally say, sijui kama niko right ama wrong. I stand to be corrected. I don't think there's a generation that has invented any kind of disconnect or any kind of culture or behavior. I believe ili learn from somewhere. Inaenda ngekisonga. Unajua tunaongelea hii generation ni kama ili invent its own way. But Bible inasema there's nothing new under the sun. I think truly our brothers and sisters who are out there, they borrowed what they saw from the past generations. I don't believe ni kitu atili come. But what I can maybe say is each generation iko na a lot of information, a lot of platforms that zinaeneza hiyo uovu.
ndio maana tuna complain sana. Exactly. But I know sidhani tunafanya kitu haiko ifanyika. Ni vile kama tuseme for example kuna followers kama 5000. Yes. Ukipost mtu share imefikia watu wangapi? Asa kibao sana. Generation ya kitambo hizi vitu wakifanya cameras na nini hazikuwa. Unaelewa? So kuficha ilikuwa rahisi. Ni vile saa hii haifichiki. Unaelewa? Haifichiki. Yeah, true. So tushajua haifichiki, tunajua hizi vitu zimekuwa zikifanyika kuanzia kitambo. Now the question is, how do we correct it? How do we deal with it? Yes. So wale watu wenye wako na responsibility wametulia. Yeah. Kanisa, wazazi. Reason nasema kanisa na wazazi ni kwa sababu kanisa wako na facilities. For example, tunatumia kiwanja kanisa sasa. Unaelewa? If we can make it a habit to consistently use it to serve the children, to serve the youth, to serve the teens. Tuende tu approach gava tuambie mneka watoto wetu shule sana. Tunataka watu kange shule saa 8, waende kanisa, wakacheze sports. Hiyo time tunajua nini wanafunzwa. Values na principles. At the same time, wakicheza games. So, hizi principles na values, hiyo ndio time zitakuwa transferred. Ball ni tool, chess ni tool. Unaelewa? Basketball ni tool, baseball ni tool. Hizi ni tools tu tunafaa kutumia. So tutumie hizi vitu kufanya it happen. Unaambiwanga hiyo process, hiyo tool, the end of it ndio inakuwa justified at the end of it all. Unaelewa? Wewe itumie tu. Ni vile hatutaki kuchange. Sisemi system za kitambo ni mbaya, but times zimechange. Unapata hata sasa hivi watu hiyo wachezi sports, wanacheza PS. Watashinda kwa nyumba sana. Mbona tusitengeneze youth center, tuweke PS, wakuja wacheze na wenzao. Unaelewa? So time when you come, you can monitor the sports that they play, the games that they play. At the same time, kuna mtu hapo juu mwenye anawaambia this is how you ought to behave. This is what you need to be doing right now. Kwa sababu life is all about seasons. So mimi naambianga wachezaji since niko na age 23 going down majority, ni hii season uko season ya kulearn. So in every 3 months learn a skill if possible. Unaelewa? Na kwanza mali time inaenda, jaribu kuwa na internet skill yenye unaweza uza pale online. Be it digital marketing, be it web design, unaelewa, drop shipping. Learn those things. Forex trading, learn them. Si lazima utumie sai, but when the need arises, you have something that you can use. Ndio maana Moses aliulizwa, msee, uko na nini? How do you have in your hand? Mimi niko na staff. So sasa hivi nikikuja nikiulizwa, uko na nini? Niko nazo. Unanipata? Coaching nimelearn, ni yangu, huwezi nyang'anya. Ukiniuliza experience, niko na experience. Imeweka ngapi? Unanipata? Sasa wachezaji wangu wakipatwa hata na timu inawataka, waulizwe you are a footballer, experience imeweka ngapi? Kuna wenye watasema 3, kuna wenye watasema 1. Juu amekuwa akicheza professional league. Unaelewa? Na hii iko recognize kuliko wangekuwa akicheza pale mtaa. Unaelewa? Ukicheza boli ya mtaa, sisemi ni mbaya, but hakuna mali unaenda. So naambianga wherever you are making a decision, look at the growth possibility. So ile time utakuwa unaengage watu huku hivi kwa church ama kwa hizi institutions, hizi places, utakuwa unawaambia now that you are here, what is your next move? Unaelewa? Where do you see yourself from at the end of the year? Do you need to be passing better? How are your grades supposed to be? Do you need to improve? Unaelewa? So unaanza kuwafundisha mapema kuset goals na kuzireview. Unaelewa? Sasa hii ni watu wangapi wanafundishwa goal setting and reviewing in their schools? Do you think it's important? Very. So whose responsibility it is to ensure that they have it? For me, I'd say first of all the parents. Exactly. Yeah. So the Actually, parents, ndio maana nasema kusema teachers ni parents. So they need to partner. Yes. Jumika mzazi, sina monopoly ya knowledge na experience, unaelewa? But tukipatana pale kanisa, tuko wazazi wengi,
Advantage ni we share the same what? Values and what? Yes. Beliefs and principles. Yes. So mi niko comfortable ni kuacha na mtoi wangu cause unajua utamfundisha kitu yenye sija approve. Unaelewa? Yes. That's why I insist. Kanisa tunafaa kushikana kwa kimoja. Tukishakuwa kimoja, tutafute vile tutasava watu hii. Hata wewe ukiwaambia kujeni VBS watakuja. Lakini uwezo waambia kamini VBS for the whole year. Kweli ama uongo? But unaweza waambia kujeni zoezi for the whole year. Kama wanacheza ligi, wanacheza tournament. Unapata? Ama kama wanaenda chess challenge, leo watacheza chess challenge na Catholic. Yeah. Hiyo siku nyingine wapeleke PCA. Yes. You get to engage them through the year 365 days. Yes. Unaelewa? Lakini tuta create excuses. You know, we as parents we are busy, or we do not have the equipment, we do not have the resources, we don't have the know-how. Unaelewa? Mimi ni empower, nipatie tools, nipea watu hii. Pole, hapo nimesound kama Hitler kidogo. But ni reality. Wewe nipatia watu hii. Wewe ni empower, ni equip, nipatie kila kitu unahitaji. Niachie watu hii. Mimi mtu mmoja anaweza serve watu 2025. Kweli. Na mko wengi. Tuko wengi. Tuko wengi. Kama teams tu moja ni more than 15. So hao ni coaches wangapi? Unanielewa? Wachezaji niko nao, I can equip them, I can empower them so that they even start their small teams. Niko na mchezaji alitoka hapa hivi. Alikuwa mchezaji, ameenda Mathare, ameform team. Next season anapromotiwa, tutakuwa naye the same level. You see, hiyo ni empowerment. Yeah. Cause mimi nilikaa chini na yeye nikamwambia, by the way, you know, reason mimi na wewe tunasumbuana, so ati ni wewe ni msumbufu. You are a leader. You cannot have two leaders in one place. You can be a good coach, or you should look for a team and then be a captain. Yes. Unaelewa? Yes. Akakaa chini akasikia kidogo akatoka, akapotea. Akaanzisha team. Akanikola kaniambia, by the way coach, nilianzisha team. Ningekuwa coach mbaya ningeshikwa na nini? Na kiumna wadho. Mimi nikasikia poa. Umeanzisha team. Mnaendeleaje? Mko poa? Siku hizi nikiona anga wamewin game, lazima nimwambie congratulations msee, unadu poa. Sasa yeye anaenda kupromotiwa, utakuwa the same level. Nasikia fiti. Kabisa. Goda kemo sahi ananitoa hii place, anipeleke place nyingine ya kusawa. Nitaenda very comfortably because najua nimedupati yangu na sikukuwa na iduia mimi. Nilikuwa na duia God. Nilikuwa na duia huyo msee. So yeye amerise ameenda. Good. Sasa kuna wachezaji wana plan kwenda league above. Nikikuwa msemzi ningeanza kulia siende. Maanze hii season kwanza vile tumengangana ni hakuna mali mnaenda. Tutawaandikia release letter. Kwanza mimi ndo encourage naambia tafuteni team. Yenye iko at least a league above us or two. Na in the next 2 years hakikisha you're not on the same level. Go a level what? Higher. You need growth. So nimeshawapatia system ya kugauge. Am I making progress? How often should I measure the progress? Unaelewa? Hiyo ni software yenye nimetransfer kutoka hapa kwao. Unaelewa? So mimi na believe hizo lives tatu zenye nishaguza. Hizo ndo lives nilitumiwa. Na kama kuna zingine zinakam ni sawa. Next year bado ndakuwa hapa. Next season bado ndakuwa hapa. Lakini nikipata next season siko hapa, niko sure God atakuwa amenipeleka another place. Kuna mtu ananituma kwake. Very true. So hiyo ndo framework yenye na drive, and I always tell them. You will be here for a season. And there are some of you who will go and then you will come back and you will run this team. Very true. Unaelewa? That is how you raise leaders, and that is how you ensure kuna continuity. Continuity. Wow. Noma sana. Kuna 2018 kulikuwa na World Cup. I think ilikuwa ni Russia. Ilikuwa ni Moscow, Russia. Si tukaeka Moscow yetu hapa Whitechurch. And apparently I remember tulikuwa na around if I'm not wrong, tulikuwa na around watu wangapi? 300 to 400 people. Young people walikam. 300 to 400 young people. Hapo ilikuwa kumeshona mpaka. I was there. Ulikuwa? Hey. And niliona the power of football. Na kiasi nikahofia. Nikaona this thing it could be a religion because ukiona wasi wanafuatilia kitu hivyo ardently, then it means that it has the power of either bringing people together
or making people to idolize it. But I also saw the positive side of it, because nakumbuka hiyo time one of the feedbacks that I got ilikuwa ni manze mulitufungulia an opportunity to watch the final. Ilikuwa ni Croatia versus France. Yeah. From some niandikia kwa text, ilikuwa ni a very wonderful opportunity for them to just watch the final in an environment yenye alikuwa shua kiamkamande, atamka kiwa soba, atakuwa soba, atakuwa na simu yake kwa mfuko, kila kitu itakuwa poa. Yet bado ilikuwa ni a wonderful place, kila kitu ilikuwa na meri, tulisherekea. So Croatia kama kawaida tulionyeshwa venye kunaendanga, mambo ilienda poa, kulikuwa na healthy debate, healthy conversation. It was a wonderful setting and atmosphere. And hiyo yote nimesema because I want to ask you a question. I think tumeongelelea the football ya kuigusa sasa. So hata tuongelelea football ya kuona, because hapo ndio mafans wengi wako. You know, wase wengi wanaonanga lakini wase wengi wachezangi. Kweli. How can we use that power to influence, number one, to influence young people positively in an environment that will promote positive ideals in their lives, and then number two, how can we merge the two worlds, the world of football and the world of Christianity, if it's possible? Because in some areas, but then hata mimi nafanyanga research ka wewe, in some areas nimeona kuna place hata football ni it's a religion. Actually kuna places kuna church mpaka ya football, like seriously, like church wasanaenda ku discuss futa nani church, and it has the power of becoming a religion on its own. So how do we positively but carefully merge the two worlds, football and Christianity? And then again, number one, how can we utilize that path, that avenue towards youth evangelism? Quite tricky. About football being a religion, nasema no. Vile nilianza from the word go, yes, is that football is a tool. It's a tool. It's a tool. So the moment you view it as a tool, it makes it easier now for you to see how best to use it. Yes. Case in point ni politicians wanatumia ball vizuri sana. Unanielewa? Yes. Because that is how they reach. That is where they can get the people or the masses to talk to. Time ya the Roman Empire, ile time yenye vitu zilikuwa zinaenda vibaya before the collapse, watu walikuwa na distractiwa na nini? Walikuwa wanaenda coach gladiators kwa nini? You get? Yeah. It was a tool. Yes. Unaelewa? Yeah. Kama ingekuwa religion, ingetumikeo time vitu tofauti. You can make sense. Very true. Remember, tumeongea about it can either be a positive or a negative distraction, yes, depending on how you use it. So sawa. Unaweza amua kuileta kwa kanisa ndio ulete watu, then watu wa value hiyo ball more than Christ. Unanielewa? Wow, yeah. So, your time we allow that to happen, now it becomes negative. Unaelewa? But you can also use it to bring people to Christ. Ile time unawa invite wa watch your game, and then you also get to interact with them, influence them, and also tell them that as a Christian, you can still watch football, not drink, and not wake up in a ditch somewhere, ulikunywa ukalala kwa mtaro, but unaweza kama uone game na Wakristo wenzako, ukimaliza uende home na udoze na mpatane kesho. You get? So it's just a tool. Kwa sababu when Christ came to build the church, he wanted to bring people together. He wanted them to share. He wanted them to love one another. You get? He wanted them to build a community. You get? Because the church is simply a community. The church is not a building. Yes. It is the people. Yes. And these people, they have different things they love. They have different things that they share. So if they can share watching football, it's a good thing. So long as it does not draw them away from Christ. You get? So if kama kanisa tutakaa tu chini tujiulize, okay sawa, hii ball tutaitumia aje?
then we utilize it. Tusiache watu wakuwe mafanatics. Unanielewa? Unakuwa fanatics ile yenye wewe tu Monday football, Tuesday football, Wednesday, Friday. Na iko na hiyo potential ya kuleta fanatism. Inaleta fanatism when it is not checked. Yeah. And also ile time yenye mtu ajui another aspect of faith that you can still do these things. Yeah. And not overdo it so that you make it into an idol, but you just view it as a facet of your life. Unaelewa? Because unajua hii generation na kama sasa inasemanga wa Kristo ni boring saa zingine. Sijui church, tunaenda tu kusikiza sermon. Ile place nilikuwa naenda Sunday school before nikamuku. We used to sometimes go play Uno. Kuna Uno card, it's some sort of a card game. We used to go play board games. Tukienda hizo my young adults meeting, we just play Scrabble, we play chess. You get? Hizo ndo vitu tulikuwa tunaenda kudu ile time tuna hang out kama young adults. And hiyo time ilinifanya there are some things that I never do at that particular time. Sikudu simply cause ile time watu walikuwa wanazidu, mimi sikukuepo. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda boys club. Nilikuwa nimeenda meeting ya young adults. Una get? So I was positively distracted your period. Unaelewa? But nilikuwa distracted wapi? Nilikuwa kwa nyumba ya baba. Very true. Unaniona? I was there. So hata kama unauliza ulikuwa wapi? Mama, nilikuwa church. Yeah. But sasa ningemwambia nilikuwa club na watch ball. Angepita na mimi vibaya sana. Unanipata? Unapata saa zingine mabesi zako walikuwa wanaenda mahali wakaenda wakafanya mischief. Wewe simply cause mlikuwa mmeenda trip ya church, you're not there. Kalinuka. Na si Paul anashindanga na watu. Paul kwa wapi? Paul hakukuwa. Alikuwa ameenda na church. Walikuwa wameenda sijui wapi. So unapata hata inanisaidia kukeep a good company. Unaelewa? Because nakumbuka nikigrow up kuna majamaa fulani wanne. We were 4. We used to hang out. After church tulikuwa tunatoka, tunaenda kukula ice, tunaenda kuhang out ma places. Ikifika after either tutaenda kwa best yangu mmoja tukule lunch because nilikuwa naenda hadi Koma. So unapata siwezi rudi humo alafu tena nirudi church. So ananiambia twende home tucheze chess, then after chess turudi boys club ama turudi young adults meeting. So unaona vitu hizo zilikuwa zinani engage na pia nilibuild friendships na zilini sustain mpaka nikafika high school. Then after high school ndo sasa tulipart ways and I'm 100% sure kuna time tutapatana tena. Very true. Because unaona we just needed them for that season. You get? So if kama ball itakuwa lao uvute mtu hiyo kuleta wase church on a game for a season ndio wasijipate kwa club, wasijipate kwa mtaro. See, you just use it. Iko sawa. Yeah. Bora tu isifanye church pia lose the commission. The commission. The great commission. Iko ni sasa sisi tunashowingi tu ball. Kazi yetu ni kushowingi ball. Majamaa simkam church to watch game. Inakuwa ni base ya kuhang out ya kutransform. Very so true. Wacha ikue inawaleta. Wakishenge pale kwa netu mwa capture, hakikisha umefanya kazi yako. Then plant your seed, wewe waachilie. Ikigerminate grow. Kabisa. Isipo God si mimi nilipatiana. Seeds niliweka. Yana kapo mali niliweka ni kwa mawe. Kabisa. Kabisa. As long as umeplant your seed, you end up to important. Finally. Before and finally. Yes. Kuna makosa moja yenye si umeka. Si utaka sisi ndio tu transform watu. Unaelewa? Yeah. We want to be the ones who I changed your life. You get? We want the glory. Hiyo ndo makosa main yenye si udu. Ours is to plant a seed, to empower and to equip. Then we release you. Ukigrow ni sawa. If you don't, it's not upon me. Ni wewe. Ni seed. Juu kama ile parable. Is it the one for the minas or the talent one? At the end of the day, mimi nimekupatia. Ikigrow ni responsibility yako.
Isipo grow, si mimi nimefail. Bora nimekupatia the seed. Si mimi nimefail. Ni wewe umefail. Very true. Unaelewa? Because mimi tu ndakuwa accountable to God. Did you plant the seed? Kabisa. Yes. Kabisa. No. Maybe. Unapata? Yeah, exactly. So to fight for your glory. It is not us who do the transformation. Ours is to plant the seed. Yes. And then the rest we leave to the Holy Spirit. Exactly. The moment we understand that. Hata ukikana mtu 5 years alafu waende. Ama ukana mtu 2 months alafu waende. You have done your part. So you move to the what? To the next one. To the next person. Yeah. Exactly. Where do you see Hope Sportiff in the next decade? Hiyo ndio ilikuwa swali ya mwisho. Alafu pia, what is the future of sports evangelism as far as where we are heading is concerned? Kwa sasa kumekuwa na story mob sana. Last year yote kulikuwa na COVID. Hatukuwa able to, hakukuwa nafuta for a better part of the year. Hakukuwa nafuta ya physical na bado pia ya mtandao. So I don't know, God forbid, but imeturevealia that a time like that can happen where everything imesimama. Sports imesimama, everything imesimama. So where do you see the future? In case zisimame ama in case zifanyike nini, how can we still utilize the language of sports in our language of evangelism? Yeah. But first of all, where do you see Hope Sportiff in the near future? In the next 10 years, I see Hope Sportiff playing the Kenya Premier League. And hopefully by then, we'll have played our first Confederations Cup. Awesome. And I also see whereby we'll have provided avenues for players to get access to other teams in Europe. Because it is every player's dream Kabisa. to play in Europe. Kabisa. So we want to be a conduit for that to happen. Yeah. Awesome. Then pia naona possibility ya kukuwa na academy. Fully established academy. Kwa sababu I've realized in Africa we treat sport secondary. But recent times show us that it can be also a career for someone. Yeah. So if we can be available to meet that particular need, then why not? Nini hiyo inahinda the start of academies, because imekuwa ni a conversation that imeongelelewa for long in so many platforms, in so many avenues. Nini hiyo inashikilia ama nini hiyo inasukuma nyuma so many academies, because academies hiyo zinakam, unaona msako na initiative poa, amebring watoi, fans maybe saa zingine zimekuwa, but all of a sudden kuna place, yani either imeanguka ama pia kuna place yenye academy hazipitangi. Nini hiyo happen? I think language ya academy imeongelelewa for long, but we have not seen. From my perspective, yes, I think it's the results that we want. Yes. The reason I'm saying that is that the only way we define success in academies is when we produce players and they join the Premier League teams, hizo za nje. Exactly. Yes. So unapata hapo ndo challenge iko. How do you gauge success? If we can change the narratives, kama tunaweza develop wachezaji na wacheze tu zile ligi za chini na wako successful, si pia ni success kabisa. Juu hawezi force mtu akwe world class player na kidogo hard work yake na talent yake hapa ndo mali inaweza mfikisha. Sometimes you have to accept that particular reality. And then the people who are running the academies, sometimes unapata hawana hiyo uwezo, hawana hiyo knowledge, hawana hiyo know-how ya kukutrain wewe u reach your optimum potential. Yet anataka kuiharvest yote. So unapata saa zingine we are ill equipped for that. So that is why academies fail sometimes. And then also ni tamaa tu. Hakuna academy inataka kupitwa kufind the next Cristiano Ronaldo. So inakuanga mission ni we want to produce the next Lionel Messi, we want to produce the next Cristiano Ronaldo, we want to produce the next Ibrahimovic. You get? Na ukifuatilia vizuri, some of these players hata hawakutoka academies. Unapata? Mzee alikuwa anapepeta tu pekele mtaa akashikwa akapatikana. Una get? Yeah.
si wale wenye wamejileta, mzazi anaweza afford. Yeah. Unapata. Exactly. So unapata pia hii aspect ya tume-institutionalize hizo academies sana. We want them to produce money first before they produce players. That is why unaona zile successful academies zenye ziko na parent clubs. Si independent academies, parent clubs. So role yetu ni kuproduce players wenye watachezea our senior team. Unaelewa? But sasa unapata majority wameswitch. We don't want players to play for our senior team. We want players to play elsewhere. So that wakigrow tuwauze. Yeah. So imekuwa biashara. So ile aspect ya development iko tu hapo kwa maandishi. Lakini iko hapo kwa uhakika. Very true. Unaelewa? Okay. Wow. This nimeelewa. So mwisho ilikuwa gani? Sports Evangelism, unaiona wapi in the near future based on what happened last year? Based on what happened last year, pandemic kuja zinaenda. Unaelewa? But the moment usha build foundation, usha build network, usha build contact, I think tutakuwa sawa. Pandemic itakuja, watu watafungiwa, hiyo period wakai home, interact na family zao. Kabisa. Wakimaliza tupatane tu kwa kibanja. Kabisa. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine. Do you think ili affect evangelism? Ama ili affect evangelism? Ili affect evangelism because evangelism is all about going out there and reaching out the masses. But you see right now, going out there si necessarily kwenda pale nje. Nilikuwa naangalia WhatsApp status yangu. When I post something, ina reach almost 150 people. Yeah. So, I'm 100% sure. Si kila mtu ako kwa hiyo phone book yangu ameokoka. True. So if I can reach out to them through my WhatsApp status or my Facebook, then pia hiyo nimereach out. Kombele sana. Unaelewa? Kombele sana. So sometimes you outthink. Yes. Ama tuna overthink evangelism. Yeah. Tuko radhi tuende tutafute watu huko mbali. Yet kwa familia yetu niko na mtu ajui Yesu poa. Hajaokoka. Kwa phone book yangu, my friends zangu, kuna wale hawajaokoka. Unaelewa? So it's easier for Christians to preach to a complete stranger than it is to reach out to a brother, a sister, a cousin, a nephew, a niece. So for me, I just want us to simplify things. Bring it home. Sasa, vile tu nilianza in the beginning. If I fail at home, no matter which cap I put on, Director Africa Operations, Hope School founder, servant, if I'm failing there, I have failed. So, to reach out hawa watu. Yeah. Kwanza. Akishafika wameingia, tuende huko. To plant seed huko kwanza. Hata kuna watu wengine sometimes unapata ati mtu anasema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kazini yake tu ako like, oi. Unanipata? That is why we need to be authentic as Christians. From a personal perspective, kuna time I used to put 2 sets of friends. Sawa. Nilikuwa na friends zangu wa church, nilikuwa na friends wangu wale wengine. So the way I behave when I'm with this lot is totally different from when I'm with this lot. So if we can have just one system, it will be easier for us to be authentic. So you know in a hamper evangelism sana. We don't want to minister with our lives. We want to use the pamphlet or the booklet that we have been given. So we want to stick to that. Unaelewa? But ukinotice Jesus akienda ku evangelize, alikuwa anaongea tu, anatumia parables leo, kesho atafanya miracle pale. Very true. Unaelewa? Hiyo siku nyingine tuulizo swali ajibu tu. Una get? Then someone will be like, I have seen a man. And this man is not like any other man that I've seen. So can somebody say, I have seen Paul? And this particular Paul is not like any other Paul that I've seen. Very true. So huyu God mwenye wewe una worship, si uni introduce kwake. Very true.
tuachangie kusema the God of Abraham, the God of Jacob, tuanze kusema the God of Paul. Very true. Unanipata? Kabisa. If tutafika hiyo moment yenye nao tutakuwa nasema the God of Aleki. Kwa sababu they know huyu yule Mungu mwenye mse anaomba. Kabisa. Huyu God ana power. Huyu God ana move. Na huyu mse ni authentic to the level that haezi akakosea Mungu wake. Tuache double standards. Tukitaka evangelism iko authentic, tuache tu ku reach out to strangers. Let us also reach out to coupled up with personal development. Paul Oduor, Director, Africa Operations, Hope School of Leadership, and Director, Hope Sportiff. Asante sana manze. Tume appreciate sana. And I believe whatever you've shared with us today will be of help to many young people out there who are interested either in conceiving programs za sports in their churches, in their movements, ama pia wenye pia wanacheza futa saa hii na kwa church, ama pia wenye wako kwa safari pia. Hii safari ya wokovu tunasamanga ni refu na ni ngumu, but lazima tutoboe because kuko na grace ya God. Asante sana Paul. God bless you and so much love to the lovely Liz Akeo. Ni Liz Oduor sahi. Sasa niko namjua Liz Akeo. Sahi ni Liz Oduor and so much love to her. God bless sana. Amen. This has been the Truzone podcast. My name is Alex Kimina. Thank you so much for joining us, and until next time, God bless you. Stay safe. See you later.